সপ্তম শ্রেণীর প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আমি মনির স্যার, আমার পাশে আছে লাবলু স্যার। তোমাদের জন্য আজকে ইংরেজি একটি ডায়লগ এম ইন লাইফ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তো আমাকে সহযোগিতা করবে মিস্টার লাবলু স্যার। তো তোমরা যদি মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে এই ডায়লগটি সম্পর্কে অনেক কিছুই বুঝতে পারবে, ধারণা নিতে পারবে। তো তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখো। A dialogue between two friends about their aim in life. So let's start. How are you, my friend? Fine, and you? I am also fine. I want to know something from you. What is that? I want to know about your aim in life. Very good, it is a computer engineer. But why? I think it is most suitable to me. Make me understand, Plaza. You know that it is the age of information communications of technology ಮತ್ತು science. Yes, it is sure, but is it very essential to be a computer engineer for it? I think so. Now tell me, what is your aim in life? I want to be a teacher. Good, but why? I think it an honorable profession. Yes, you are right. So we should try our best to reach our goal. So thank you, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೃದಯ. Welcome, smiling face with open mouth and smiling eyes.